Hello everyone. Hello. Am I audible? Sound. Hello everyone. Hello. Yeah. Hi everyone. So I am audible now. Good afternoon everyone. So I am audible now. Okay. So I will begin. So last class we were discussing about the techniques, the three basic steps which Mendel carried out his experiment. Okay, what was the first step? Selection of pure parents. Second step, yeah, and third step was the so hybridization step last class কোনোবাই মোক ডাউট সুধি আছিল হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ষ্টেপত তো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ষ্টেপত কি ইনক্লুড হৈ আছে ওকে হাইব্ৰিডাইজেশ্যন প্ৰসেছটোত it is a 6-step process. The first step is emasculation. The second step is bagging. Third step is dusting. Tagging. Fifth is crossing. And the sixth is collection of seeds. So these are the 6 steps involved in the process of hybridization. The first step is emasculation. Emasculation is simply removal of the male reproductive organ. Okay. So emasculation step ki hoy simply male reproductive organ to remove kora hoy. Like next step to hol bagging. Bagging ot ki koribo jitu flower hoy desired flower hoy etu ami cover kori dim bag ot cover kori dim jate belek pollen grains ki kori nware attack koribo nware. Okay. तो और नेक्स्ट स्टेप तो हल डास्टिंग डास्टिंगत की হয় ডিজাইৰেবল পোলেন গ্ৰেইন যেটো আমাক লাগে হেতু আমি স্টিগমাটোত কি কৰি দিম ডাস্ট কৰি দিম উইথ দা হেল্প অফ ব্ৰাশ ওকে ইজ ইট ক্লিয়াৰ নেক্সট ইজ ট্যাগিং ট্যাগিংত জাস্ট আমি লেবেলিং কৰিব লাগিব বিকজ বহুতবোৰ প্লান্টস কৰা হয় ন হাইব্ৰিড তো ইউ শুড নো কোনটো প্লান্টৰ লগত কোনটো তুমি হাইব্ৰিড বনাই আছা তো সিম্পলি লেবেলিং দ্য প্লান্টস which you have hybridized and then crossing to cross hoy jabo next step is collection of seeds to jitia hoy jabo titia seed khini collect koriba so that for the next year he seed khini sow kori pine tumalokor hybrid to ready hoy jay so these are the 6 steps of hybridization first is emasculation second is bagging third is dusting fourth is tagging fifth is crossing and sixth is collection of the seeds is it clear okay So last class I taught you about the monohybrid cross that Mendel carried out. Okay. So what are the conclusions? And everyone is clear with the genotypic and phenotypic ratio, I guess. Yeah. Okay. So last class I was explaining you about the monohybrid cross, and now I will tell you what were the conclusions drawn by Mendel after the monohybrid cross. Okay. So what are the findings? The first finding was that F1 plants produced by crossing of pure parents for contrasting traits of characters
are similar and express only one contrasting trait. So F1 generation ki kundu trait paisilo ami? So these are the pure parents. Okay. Whenever they are crossed, we will find the F1 generation. Which is tall. So F1 plants produced by crossing of pure parents for contrasting trait of characters are similar and express only one of the contrasting traits. So yate dwarf aru taller bhitor okol eta express hoise, that is tall. Is it clear? Okay. And it does not matter which parent provides male gamete and which one female gamete. So it won't matter. So A2 suppose male hole, A2 jodi female hoy, same result thakibo. Aru jodi vice versa hoy, A2 female hole, A2 male hole, result to same thakibo ni different hobo. Suppose this is the male parent and this is the female parent. Okay. So result to F1 generation same result thakibo. আৰু তাৰ যদি উল্টা হয়, যদি ইয়াতে ফিমেল থাকে আৰু এটো মেল হয়, তেতিয়া হলে সেম ৰিজাল্ট থাকিব নে চেঞ্জ হ'ব কিবা? সেম থাকিব. So it does not matter which parent provides the male gamete and which the female gamete. That is reciprocal crosses, and such crosses are known as reciprocal crosses. Okay, jo tumi change kori dia, that is reciprocal crosses provide the same results. Is it clear? It doesn't matter which parent contribute what. Okay, it is the results are always same. That is aru teniko cross bilakoke ami kau reciprocal crosses. Buji paisa? Point 1, point 2. Okay. The third is both the contrasting traits appear in the which generation? Kuntu generation la duta contrasting trait e ulaya hai? F2. Both the contrasting traits appear in the F2 generation. Fourthly, one of the contrasting trait remain unexpressed in the F1 generation. Okay, these are the 4 findings of Mendel's
monohybrid cross. Okay, these 2 points are very easy. You can relate with the first point. Just keep in mind the reciprocal cross korilo same results se thake. Okay, so these are the 4 findings. Based on these findings, Mendel gave some conclusions. Okay, so Mendel gave some conclusions based on all the findings. What are the conclusions? So Mendel told that there is something, he did not give a proper name, that is there is something which passes from one generation to the other through the gametes. And Mendele যেতিয়া experiment কৰিছিল তেতিয়া gene concept নাছিলে, gene concept বহুত lately আহিছে. কোনে discover কৰিছিল gene concept তো কোনে দিছিল, gene term তো কোনে দিছিল, first class ত কৈছিলো, anyone? Johansen disile, remember? Hello, so Johansen disile kuntu yearat 1901 aru Mendele experiment kitia solaisil 18 kitia experiment finish hoisil Mendeler, yeah. So tetyaleke gene term to ahai nasile. So Mendel just proposed that there is something present in the gametes, okay, which are transferred from one generation to other. Hey, something to ke naam koise Mendele, they are known as factors. Okay, gene term wasn't developed there, just that something was named as factors. So the first conclusion, sorry, gene term was given in 1909, not 1901. Okay. So what are the conclusions? Mendel's monohybrid cross, okay, that gametes bring from parents something, array something ke naam di disile factors, okay, something which make a character appear in next generation, and this something is called factors. So gametes bring from parents something which make a character appear in the next generation, and this something was called as factors or units of inheritance. Okay, so etu hol first conclusion. Second conclusion to hol factors there are a pair of unique factors for every character. So every character karne ki hoy thake a pair of factors thake. There are a pair of unique factors for every character. Every character is governed by 2 factors. Okay, there is a pair of factors for every character. So based on these conclusions, there is a principle given by Mendel. That principle is known as principle of paired factors.
So based on these two conclusions drawn from Mendel's monohybrid cross, the principle of pair factors was given. Remember, Mendele কেতিয়াও laws নিজে formulate কৰা নাই. Mendel gave 4 postulates or 4 principles. তাৰে ভিতৰত 3টা principles law হৈ গল, and this remain as a principle only. Okay? Am I clear? So what are the principles of pair factors কি হয়? So according to this principle, Mendel proposed that paired unit factors of heredity are transmitted from generation to generation. So Mendel proposed that paired unit factors of heredity are transmitted from one generation to other under the principle of paired factors. Okay, an individual receives one factor for a trait. যিকিনো এটা ট্ৰেটৰ কাৰণে এটা ফেক্টৰ ইন্ডিভিজুৱেলে প্যাটাৰ্নাল সাইডৰ পৰা পাব আৰু এটা পাব ম্যাটাৰ্নাল সাইডৰ পৰা. One factor of a trait from each parent. So every character is governed by a pair of factors, and every factor মানে এটা factor paternal side পৰা আহিব আৰু এটা maternal side পৰা. Is it clear? Parent and in turn passes one of the two factors for a trait to its offspring at random. So an individual receives one factor of a trait from each parent. Suppose I am receiving one factor from my paternal side, one from my maternal side, and in turn I will also pass that one of the factor. Okay, I have a pair of factors, so I will pass one of the factor of the pair randomly to the offspring. Is it clear? Clear hoise na etu point? Okay. So this is the principle of paired factors. It is not a law. So Mendele 4টা postulates দিছিল, তাৰে ভিতৰত 3টা law হৈ গল আৰু এটো principle হৈয়ে থাকিলে. Okay, and the next thing is Mendelৰ works বিলাক rediscover কোনে কৰিছিল? Anyone? First classত কৈছিলো মই. The 3 scientists who work independently.
মেণ্ডেলে তো কেতিয়াও ৰেকগনাইজেশ্যন পোৱা নাছিল ন নিজৰ লাইফ টাইমত after 16 years of his death only he got his work were rediscovered yeah correct so these are the three scientists who rediscovered Mendel's work and they only are further responsible for formulating the laws of Mendel. Okay, Mendel just gave the postulates and principles. So the next thing is that the third conclusion which was drawn is that certain factors do not express their characters in the individual. This happens in case of F1 generation na F1 generation not express no hoy character to, but such factors do not change and may express in the later generation. तो कोर्से कि certain factors do not express their characters in the individual but such factors do not change. तो change तो নহয় न next generation हेतु express करे. এই conclusions नर प्राय draw होइसे law of dominance. Okay, तो এইটো conclusion और view ते আহিছে law of dominance which is the first law. Yeah. Hello. Kuntu. Upper line 2. Certain factors do not express their characters in the individual. So F1 generation ki hoy? Ami okol tall plants dekhu, dwarf plants to ne dekhu no. F1 generation ne dekhu no. Hey je dwarfness to ki hoy? Hidden hoy thake, express no hoy. কিন্তু সেই ড্ৱাৰ্ফনেছটো কি হয় চেঞ্জ হৈ যায় নেকি চেঞ্জটো হৈ না যায় আমি আকৌ F2 দেখি পাও না নাই তো হেতু লাইনে কৈছে certain factors do not express their characters in the individual but such factors do not change হৈ না যায় and may express in the later generation F1 ত express নহয় কিন্তু আকৌ F2 ত express হৈ যায় বুজিছা তো F1 ত কি হয় হিডেন হৈ থাকে বুজি পালা তো এইটো বুজি পালা নে अच्छा किबा डाउट আছে নাই ন अच्छा तो এইটো কনক্লুজনৰ পৰা ল অফ ডমিনেন্স টু ড্ৰ হৈছে ঠিক আছে তো অ্যাকৰ্ডিং টু ল অফ ডমিনেন্স কি হয় ক্যাৰেক্টাৰ্স আৰ controlled by discrete unit कॉल फैक्टर्स एटू तो आमी आगते गम पालो कैरेक्टर्स बिलक फैक्टर से कंट्रोल करी रखे इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स जदि एटा पेयर ऑफ फैक्टर्स की थाके सिमिलर নহয় डिसिमिलर হয় in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates the other जेतिया एटा
तो सोआ प्योर पेरेंट्स पेरेंटल जेनेरेशन यार पर गैमेट्स आहिबो कैपिटल टी यार पर आहिबो स्मॉल टी गैमेट्स ओके जिते आमी क्रॉस करिम देन वी विल फाइंड कैपिटल टी small t. This is the F1 generation. Characters are controlled by discrete unit called factors. A particular character to factor se dhori rakhise. In a dissimilar pair of factors, it will a dissimilar pair of factors hoy na nai. Eta capital T, eta small t. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. तो याते आमी outcome की देखें, tall देखें, है ना? So this is the dominant one, and the other is the recessive one. Okay, is it clear? Okay, this is the law of dominance. Kintu law of dominance or exception ase. Hey karne law of dominance to universally accept no kore. So what are the exceptions of law of dominance? Eta whole incomplete dominance. First exception to whole incomplete dominance. Next exception to whole codominance. And third exception to whole multiple allelism. Okay. तो এই তিনিটা হল এক্সেপশনস অফ দ্য ল অফ ডমিনেন্স সেইকাৰণে ল অফ ডমিনেন্স টু ইউনিভাৰ্সেলি একসেপ্ট নহয় ওকে ইজ ইট ক্লিয়াৰ আৰু এই তিনিটা পইণ্ট নেক্সট লেকচাৰ্ছ কেইটাত মই ডিছকাছ কৰিম ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স কোডমিনেন্স আৰু মাল্টিপল এলেলিজম তো দিছ থ্ৰী আৰ দ্য এক্সেপশনস অফ ল অফ ডমিনেন্স তো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ল অফ ডমিনেন্স মুভ কৰোঁ নেক্সট লট या तो पीडीएफ इতিয়ালৈকে তো পালা ন যিকেইটা গৈছে আজি ইতিয়া পঠাই দিম ক্লাছৰ পিছত মই ক্লাছৰ পিছত পঠাই দিম ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স কোডমিনেন্স আৰু মাল্টিপল এলেলিজম এই তিনিটা হল এক্সেপশন অফ ল অফ ডমিনেন্স দে ডোন্ট ফলো দ্য ল অফ ডমিনেন্স Clear? Erase koro. Next law to whole law of segregation. Law of segregation or law of non-mixing of alleles or law of purity of gametes. तो बेलेग बेलेग नाम আছে इनी बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन বুলি কোৱা যায় কিন্তু কেতিয়াবা লॉ অফ নন মিক্সিং অফ এলিলস লॉ অফ পিউৰিটি অফ গেমেটস বুলিও কোৱা হয় ওকে সেগ্রিগেশন মানে কি হয় মেইন টার্মটো কি হয় সেগ্রিগেট মানে কি কৰা সেপারেট কৰা ওকে তো একো या segregate माने separate करा तो according to this law two alleles of a gene मु कोनोबाय क्लास 12 ग्रुपत alleles कथा हुदि आसिला लास्ट लेक्चर साइ क्लियर होइसे ने आसा ऑनलाइन
নাই ন অনলাইন যোনে মোক এলিলছৰ কথা সুধি আছিলা 2 alleles of a gene controlling each character stay together in the individual. And the second point is during gamete or spore formation. By meiosis, the alleles of a pair separate independently, separate or segregate independently. From each other so that a gamete or spore carries only one character of an allele. Two alleles of a gene controlling each character. Eta character duta allele control kore. ठीक है? Each character stay together in the individual. तो दुईटा की होय होदे togetherly থাকে. During gamete or spore formation, during meiosis, जिते gamete formation or spore formation है, the alleles of a pair separate independently. तो हिहोते की होबो separate हो जाए independently. कुनु कार लगत की होय कुनु काकू influence नकर सबे independently separate हो जाए. Gamete or spore carries only one character of a allele. तो all about मैं कोइसिलो की कोइसिलो. Every parents की होय parents of pra offspring so leke every parent maternal side of pra eta hai factor aur paternal side of pra eta hai to heitue heitue tumi analyze kori sabo para during gamete or spore formation by the meiosis the alleles of a pair separate independently from each other so that the gamete or spore carries only one character of a allele buji paisa to jetia moi monohybrid cross hor logot example di asu कबार राइट अप तो लोगों प्रॉब्लम है से क्या हेलो हेलो मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो लोगों बुझाई आसो इतो पेरेंटल आसिले ओके तो याते टीटी आसे याते टीटी आसे है ना तो जितिया गैमेट फॉर्मेशन हबो गैमेट फॉर्मेशनत की হয় এইটো এটা টি আহিব ইয়াতে এটা টি আহিব হয়নে তো হিহতি কি হ'ব যেতিয়া আমি ক্রস কৰিম টি টি ওকে এইটোৰ পৰা যেতিয়া গ্যামেট ফৰ্ম কৰিব লাগে তো কোনোবা কাৰবাক ইনফ্লুয়েন্স কৰিব নেকি অবভিয়াসলি নকৰে এইটো এটা গ্যামেট হ'ব আৰু এইটো এটা হ'ব এইটোক ইনফ্লুয়েন্স কৰা নাই যেটা গ্যামেট ফর্মেশন হৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যাব টি2 ইয়াৰ লগত লাগি থাকা নাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেপাৰেট হৈ গৈছে হয় নাই হেতু কৈছে ল অফ সেগ্রিগেশন যেটা গ্যামেট ফর্মেশন হয় তেতিয়া কি হয় কোনো এটা এলিলি কাকু ইনফ্লুয়েন্স নকৰে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেপাৰেট হৈ যায় বুজি পাইছা যাৰ ডাউট আছিল ওকে
ओके ठीक আছে तो लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस लाइक কি হৈ যায় ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেগ্রিগেট হৈ যায় জাস্ট মনে ৰাখিবা সেগ্রিগেট মানে সেপারেট হৈ যায় और क्लास 12 स्टूडेंट्स जो एग्जाम लाइक एग्जामत आए तेतियाहले मोनोहाइब्रिड क्रसर लगत विथ डायग्राम एक्सप्लेन कर दिले हल मोर पीडीएफत भालके नोट्स तो पाई जाबा और एटा लॉ আছে কি আছে लॉ ऑफ আমি কি পঢ়িলো কেটা লॉ পঢ়িলো এতিয়ালৈকে लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और the law is law of independent assortment. It is related to this is related to dihybrid cross. तो जिते dihybrid cross तो करें तार पिछले ये तो मैं explain कर दिम. Just keep in mind this is the third law. सारिता principles जिसिल principles of purity of gametes principles of paired factors. Next is law of dominance, law of segregation, और ये हल law of independent assortment. गोटेकेटा प्रिंसिपल्स আছে लास्टर तीनिटा लॉ हो गल और फर्स्टर तो प्रिंसिपले हो থাকিলে ओके सो आरो केटामान क्रस আছে মই টেस्ट क्रस তো শিকাই দিও व्हाट इज टेस्ट क्रस एनी आइडिया क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स पाहरी गला सब a cross between an individual of unknown genotype आमी genotype तो ना जानो हाँ genotype आमी ना जानो a cross between an individual of unknown genotype and recessive parent is called test cross okay যেতিয়া এটা unknown genotype হেতু তোমাৰ কি হ'ব পাৰে homozygous dominant হ'ব পাৰে নহলে বা heterozygous হ'ব পাৰে তো আমি গম না পাও জিনোটাইপ তো কি হয় ইতে সব মেন্ডেলে যেতিয়া এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিল তো তেতিয়া জিনৰে কনসেপ্ট নাছিলে তো হেতু তাক মানে বহুত বেছি ডিসএডভান্টেজ আছিলে তো হেতু কাৰণে টেষ্ট ক্ৰস কৰি চাব লাগিছিল কি হেতু হেটেৰোজাইগাছ হয় নে হোমোজাইগাছ হয় तो हेतु पर्पजत करने टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन टेस्ट क्रॉस करा হয় ठीक আছে मैं क्रॉस কৰি দেখাই আছো এইকেটা গ্যামেটস হল এই স্কয়ারটো কি বুলি কয় কোনে দিছিলে সায়েন্টিস্ট পানেট তো ইয়াতে কি হৈছে tall is to dwarf 2 is to 2 genotypically uswa phenotypically uswa ratio ki hoye ase same hoye ase ha same hoye ase to jetia
তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াতে জিনোটাইপিক আৰু ফিনোটাইপিক ৰেশিও সেম আছে তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে এটো কি হয় কি আছিল হোমোজাইগাস নে হেটেৰোজাইগাস হেটেৰোজাইগাস ওকে সো যেতিয়া 50% নে দুটা ক্যারেক্টার দুটা ট্রেটে হয় দেখায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো এটো হেটেৰোজাইগাস হয় ঠিক আছে তো কনক্লুশনত এটো লিখিব পাৰি বোর্ডটো দেখা পাইছা নে আচ্ছা if the test cross yields 50% dominant and 50% recessive that is 2:2 মানে কি হয় রেশিও তো 1:1 হৈ যাব ন সেম রেশিও সেম হলে 1:1 লিখো ন that is 1:1 then the individual under test is heterozygous if the cross is 50% dominant 50% recessive that is 1:1 ratio then the individual under the test cross is heterozygous to genotype to gom pai gol heterozygous hoy same case ot itia swa suppose genotype to homozygous hobo তো এটো এটা গ্যামেট এটো এটা গ্যামেট if the test cross yields 50% dominant all about is the boarded asil cross to 50% dominant or 50% যদি recessive থাকে 1:1 পাইছিলো ন রেশিও এটো মানে কি হয় 50% dominant 50% recessive then the individual under the test cross is heterozygous clear okay all the plans tall no hoy kuntu kesot etu kori jitu aso ya yate sob tall hobo sobur tall hobo okay so yare conclusion to draw koribo paro if the test cross yields the test cross offsprings show dominant trait then the individual will be homozygous তো ইয়াৰ পৰা গম পাই প্যাৰেন্টটো তোমাৰ হোমোজাইগাস হ'ব যদি সববিলাক ডমিনেন্ট থাকে আৰু যদি 50% ডমিনেন্ট 50% ৰেসেসিভ থাকে তেতিয়া হেতু হ'ব হেটেৰোজাইগাস তো সিম্পলি তুমি টেষ্ট ক্ৰছৰ পৰা কি পাব পাৰা ইউ ক্যান নো দ্য জিনোটাইপ যেটো আননোন থাকে টেষ্ট ক্ৰছৰ হেতুৱে হয় ক্লিয়াৰ হৈ গল টেষ্ট ক্ৰছ ওকে তো মই এতিয়া নেক্সট মুভ কৰিম ব্যাক ক্ৰছৰ
বেকক্ৰছত কি হয় জেনেটিক ক্ৰছ বিটুইন the hybrid organism and one of the parent parent to either কি হ'ব পাৰে recessive হ'ব পাৰে pure parent হদাই pure থাকে original parental types is called backcross so a genetic cross between the hybrid organism that is the F1 okay and one of the parental type is called backcross so etu parental ইয়াৰ পৰা আহিব gametes TT আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব TT যেতিয়া এটা ক্ৰস কৰিম হৈ যাব capital T small t so this is the hybrid okay parents gametes hybrid তো এই hybrid টোৰ লগত আমি either এইটো ক্ৰস কৰো বা either এইটো ক্ৰস কৰো কি হ'ব দুইটা ৰিজাল্ট কি দিব back cross so can we say test cross আৰু back cross ৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স টো কি পালা recessive law any parent okay তো হে কাৰণে আমি ক'ব পাৰো all test cross are back cross but all back cross are not test cross বুজি পালা সব বিলাক test cross back cross হয় কিন্তু সব back cross এ test cross নহয় simple হয় to test cross আৰু back cross so all test cross are back cross all test cross are back cross but all back cross are not test cross important use ki hoy use of back cross is that the back cross is used by animal breeders as a rapid method fast method of purifying the stock to purify কৰিব কাৰণে okay hybridৰ লগত যদি capital T কৰি দিয়ে তেতিয়া ডাইৰেক্ট এটা pure stock পাই যাব ন তো back cross is used by the animal breeders as a rapid method fast method of purifying the stock is it clear okay তো আজি আমি কি ক্রস পঢ়িলো reciprocal crossত simply কি হয় just gender to change কৰি দিয়া যায় initially male to টা যেটো like character trait আছে হেতু female টা দি দিয়ে আৰু female টো male টা তেতিয়া আমি দেখো কি ৰিজাল্টস কি থাকে সেম থাকে তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো টেষ্ট ক্ৰছত কি হয় unknown genotype লগত recessive parent back crossত কি হয় hybrid one of the
parental tribe. Conclusion এইটোৱে হয়, all test cross are back cross, but all back cross are not test cross. আচ্ছা, মই জাৰ্নেলৰ নামটো কোৱা নাছিলোঁ ন, যোনটো জাৰ্নেলত মেণ্ডেলৰ ৱৰ্কটো পাব্লিছ হৈছিলে, কিন্তু দেট জাৰ্নেল ৱাজ নট এ ভেৰি ৰেকগনাইজ ওৱান, সেইকাৰণে মেণ্ডেলৰ কামটো কি হ'ল, ৰেকগনাইজ নহ'লে, সেইটো স্প্ৰেড নহ'লে। চ' সেই তিনিজন চাইণ্টিষ্টে লাষ্টত ৰিডিস্কভাৰ কৰিছে, কৰি পিনে আফটাৰ 16 years অফ হিজ ডেথ কামটো হৈছে, ঠিক আছে। তো জাৰ্নেলটোৰ নামটো মই কৈ আছোঁ, মেণ্ডেলছে কিমান ইয়াৰ কাম কৰিছিল মেণ্ডেলে? 7 years. Mendel published his works in Proceedings. The journal name is Proceedings of Brunn Natural Science Society. And this journal had very limited circulation. So সেইকাৰণে মেণ্ডেলৰ ৱৰ্কটো ৰেকগনাইজ নহ'লে ডিউৰিং হিজ লাইফ টাইম। Proceedings of Brunn Natural Science Society. Okay? কোনটো ইয়াৰত পাব্লিছ হৈছিলে মেণ্ডেলছৰ ৱৰ্ক? 1866। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰিছিলা ন? লেকচাৰ চাইছিলা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ? हाँ 1866। एंड साइंटिस्टर नाम केटा जोने जोने ना जाना, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स वर्क, इम्पोर्टेंट है साइंटिस्टर नाम केटा बाय 3 साइंटिस्ट। कोनटो इयरत? 1900। Hugo de Vries of, he belonged to Holland. Karl Correns of Germany. Law of dominance to Karl Correns से हेरी कोरिसे, हाँ, law of dominance to Karl Correns से law to दिसे further, and Erich von Bismarck of Austria. So these are the 3 scientists who rediscovered Mendel work in the year 1900. Hugo de Vries of Holland, Karl Correns of Germany, Erich von Bismarck of Austria. Is it clear? So आज क्लास like we started with begin with hybridization techniques. तार पिছত we went through the 4 principles given by Mendel, and the 4 principles were given by Mendel and laws बिलक formulate later होइसिले. Out of these 4 principles তিনিটা law होइसे, law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, which we will discuss in the next class. যেতিয়া আমি ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত। এণ্ড দেন আমি পঢ়িলোঁ ক্ৰছেছ, টেষ্ট ক্ৰছ, বেক ক্ৰছ এণ্ড ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ, এণ্ড এট দ্য এণ্ড জাষ্ট দ্য চাইণ্টিষ্ট নেম এণ্ড দ্য পাব্লিকেশ্যন। চ' হোপ চ' বুজি পালা ক্লাছটো? অ'কে, ঠিক আছে, থেংক ইউ এভৰি ওৱান। আৰু নেক্সট ক্লাছত ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ আৰু লগতে বাকীখিনি। অ'কে, okay,